орнамент. Делаем обзор. Начнем сначала. Welcome to movement training. Layout орнамент, самые его основы. Пересмотренная игра. Оу, надо мне мышку индексировать. Jump to clear the obstacle. В прошлый раз я как раз попался на это. Crouch or slide to go under the obstacle. Dodge to move between the platforms. Достаем. Вообще отлично. You can also dodge by pressing the same moment twice. Да. Use wall dodging to get across. Use a slope dodge to clear the obstacle. Use wall running to get across. Use the jump pad to launch yourself. Ну, тут я так и не понял, как достигать. Нифига не получается. Use the lift to move to the upper area. Use lift jumping to access difficult to reach areas. Последний момент надо, короче, нажимать. Перестарался. Гребаные тайминги. Да что ж ты. Это называется неправильный тайминг. Так, блин. Поймал. Да. Молодец. Да что ты. Вот как-то так я тут мучился. Нужно поймать тайминг. Вот чтобы вот так прыгнуть. Это капец. Да что ты, блин. Ладно. Полетели. Как-то так. Movement training complete. Теперь движение. Теперь оружие у нас. Welcome to weapons training. Так, что у нас тут? Hold the primary fire button to charge the impact hammer, and run up to your target to automatically fire on contact. The secondary fire mode of the impact hammer fires a time distortion field, which slows enemy projectiles. Что, она типа замедляет? Это оружие ближнего. Вот это вообще шикарно. Так, что тут? Aiming a floor and... Чё? Чё? Firing within flow О! Блин, надо просто отпустить. Зашибись. Идем дальше. Enforcer. Скорострельная стрельба. Go иметь? Нет. Интересного нету? Вот так вот. Идем дальше. Link. The primary fire mode of the link gun fires high-speed plasma bullets. The secondary fire mode is a powerful plasma beam with limited range.
хорошая дичь. Стингер миниган. О. Ну-ка, ну-ка. Чё? Без разгона. Без разгона. Ладно. Линган проходили. Шок. The primary fire mode of the shot rifle is a high-powered beam. Fire the secondary mode to shoot an energy projectile, and shoot it with the primary mode to trigger a massive blast. Still moving big projective, biggest surface area and protective good for. Как-то она типа еще взрывается. Отбеги, давай, иди отсюда. Да, давай, иди отсюда. Типа вот так стреляешь, потом в нее, и все, и вообще мясо. Ух! Чё тут? А, ну вот. Ой, больно. Больно! Больно, мне больно. The primary fire mode of the bio rifle shoots small globs of bio goo. Hold the secondary fire button to charge the bio rifle and release to fire a massive blob. Смотрим, как убивает. Беги! Они еще к нему и притягиваются, обалдеть. Жуткая такая веселая штучка. Ой, да. Шок. А, это все, здесь всех поубивали. Так. Стингер мини. Ой, обратно пошел. Сорян. Идем вперед. Flak The primary fire mode of the flak cannon fires metal shards. The secondary fire mode launches an explosive shell in an arc. Подпрыгивать надо. Не дотягивается, конечно. Я злой. Злой и страшный серый волк. Rocket launcher. The primary fire mode of the rocket launcher fires single rockets. Hold the secondary fire mode to load up to 3 rockets at a time and fire them on release. Да-да-да. Так, Rocket Jump. Поля. Ухо. Ого! Чё-то я не туда прыгнул. Так. Так, блин. Так. А, вот, все, надо. Понял.
крутейшая. Так, сюда. Сюда. The primary fire mode of the translocator shoots a translocator disc out, or recalls it if it is already out. When your disc is out, use the secondary fire mode to teleport to its location. You can use the translocator to rapidly navigate through levels. If you teleport to a location currently occupied by an enemy, you will telefrag them. Тан-тан-тан-тан. Ой, промазал. Сорян, мужики. Подожди. Беги туда. Да что ты? Да. Не наглей. Вот, молодец. Правильно, мальчик. Стой. Вот. Давай. Подходи. Ага. О, шикарно. Ой, блин, я забыл. Давайте все, заново я сказал. Ладно. Блин. Давайте, тройнем. Ой, ты, блин. Ну, молодец. Серьезно? Да блин. Не, это долгим. Ай, блин. Что ты? Все, я понял свою ошибку, да. Блин, я не серьезно. То есть... Блин. Ай, блин. Так, удар, самый лучший результат за 10 секунд, да? Да, я почти побил свой результат. Ах ты ж, блин. Все, короче, ладно, хрен с вами. Я вас понял. Sniper rifle. The primary fire mode of the sniper rifle fires a high-velocity projectile. The secondary fire mode of the sniper rifle zooms the scope while held. А если в тело стрелять? Да, что ты? Ну то есть... Хорош бегать, я сказал. Тормози, блин. Не, снайпером мне не быть. Все, всех убил, да? Ну ладно. Так, чё. Lightning rifle. О, да. Где ты? Ну
ты, блин, серьезно? Чувак. А, да. Я убил его. Я его убил. Грейт ланч. Нет, это вообще херня. Бам! Полетели, ёпта. Я почти да. Короче, надо. Положили, взорвали. Вот так. Перепрыг. Оба. Наконец. Вот как я себя раз 20 убил, прежде чем смог убить его. Ну, бывает, да. Бывает, согласен. Так, нам сюда, да? Так, в ремонте. The primary fire mode of the Redeemer fires a massive nuclear-tipped missile. Using the secondary fire mode to launch the missile will allow you to guide it to its destination. Короче, это самое ультимативное. Вообще ультимативное оружие. Найдет цель там, где ее нету. Вообще жуть. Жуть жутейшая. Ладно. Weapon training complete. Пикап туториал. Давайте. Welcome to pickup training. Так, я тут не был, я тут не знаю. Давайте. Что это у нас? Так, это у нас спавн 20 единиц. Normal health can be used to get you back up to 100 points of health. The vials in the big keg of health can increase your health up to 199 points. А это сразу сотню дает. А, 90. А, да. Сотню дает так до 199. The primary fire mode of the link gun fires high-speed plasma bolts. The secondary fire mode is a powerful plasma beam with limited range. А кто ты был? А, что типа они должны жили не были взять, а я их убил. Ну ладно, с кем не бывает. Я перестарался. Да, давайте. Что тут? Броня. Так, вот это... Normal armor stacks up to 100 points, but the shield belt will give you 150 points of armor. Так, это у нас 50 дает. А, чё? А, 50. Так, а это у нас 50% восстанавливает. Да, все, отлично. Как-то так они бегали, не добегали. Так, что у нас тут? Невидимость. Hold the primary fire button to charge the impact hammer, and run up to invisibility makes you nearly invisible for a limited amount of time. Jump. Jump boots have 3 charges. Once you pick them up, jump again while you are in the air for a massive boost. Перезаряжающий. Оба! Оба! Ай, я не туда прыгнул, да. А, да, все. Так, вот как-то так. Ай, блин, ну ладно.
Оба. Оба! Какой я крутой. Нет. Я не крутой. Так. Выпустите меня отсюда, блин, я не хотел этого. Так. Вон оно что. Все, я понял. Ай, это было. Или нет? Нет. Эй. Нет. Я это смогу. Только пойму как. Да. Я не это хотел. Блин, ну елки-палки. Серьезно. Прыгну. Бежим по си. Да. Тут получается подпрыгиваем, бежим и рано прыгаем, да? Да, что ты будешь делать? Я не хотел стрейфить. Нет. Надо сначала стрейфить. А вот это будет сложно. Серьезно. Как ее оттуда... Так. Я смогу! Я смогу! Не смогу. Эх. Соберись, соберись, соберись. Соберись. Ты сможешь. Не смогу. Ладно. Хрен с тобой. Хрен с тобой, золотая рыбка. Я пошел отсюда. О. Хитро, хитро, но жалко, что я не смогу больше ничего делать. Не видимо. Пробовали. Берсерк. The primary fire mode of the rocket launcher fires sync. Berserk increases the fire rate of its weapons for a limited amount of time. You damage. You damage. This is the damage of your shots. Все, всех прожарили. Шикарная прожарка. Новый. Pickup training complete. Так. Давайте Deathmatch туториал. Deathmatch is the quintessential experience in any arena first-person shooter. The Так, rules are ну, честно simple. сказать, Frag я or все be это fragged, and слушал. the player with the Я most это kills by знаю. the end of the Поэтому мы будем воевать. The match is starting. Тен-тен-тен. А чё, нас только четверо? До этого 5 было. 3, 2, 1. Ну ладно. Let's go. Let's get in party. Ах ты. Я и специально. Оно само получилось. Что это было? Я не прыгал.
А, вот тебе. И нафиг. Окей. Быстрее так, быстрее. Так, где ты, блин? Ой, блин. 3 minutes remaining. Just hold still and I'll make it quick. А, надо эти собрать. Плюшки. Так, кто ты? Я тоже так. Так, короче, они обнаглели. Они реально обнаглели. А, блин, зря буст использовал. Вот ты, блин. Я хочу это забрать. Где он? Я видел его. Тут был. Да я гребаный шарик не смог попасть. Выпрыгивай. Ах ты ж, блин. У меня тут кто-то был. Меня там сзади отстреливают. На тебе. Давай. One minute. А кто ты? На. Ну давай. Я готов. Где ты? Получил. Сполна. 30 seconds left. Ты, блин. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Я You have lost the match. Я второй. Это было мощно, я бы сказал. Но я проиграл. Но такое бывает. В принципе, так. Да. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Чё? Давай. Давай. Во. Жест. Флагран, давай. The main objective of Blitz is to deliver the attacker's flag into the defending team's capture point, or exhaust all the defending team's lives within the time-limited rounds. Defenders will need to spread out, covering key choke points across the map to stop or slow down any incoming assaults.
И бежим на свою базу. Attackers will need to move together, pushing in waves to break through those tough defensive lines in order to gain ground or deliver the flag. Если своего флага нету, то Teams will take it in turns to attack and defend over 6 rounds, and the team with the most points at the end of the game wins the match. массой давить Attackers надо can earn 1 to противника. 3 points depending on how quickly they deliver the flag or eliminate the defending team. If a defending team limit the attacker's score to 1 point, this is considered a good outcome for the defensive side. And if the defending team hold a successful defense for the round time limit, they will score 1 point. When playing defense, players will have to tread extra carefully as each player will only have 5 lives per round, and once you are killed you'll have to wait several seconds to respawn. If you and your teammates lose all of your lives, the attacking team will win the round and will be rewarded points on how quickly the defense was annihilated. When the attackers score, the number of extra seconds left of that scoring threshold are converted to bonus points. If the game remains a tie более after all сложная the система, rounds, the bonus чем points will было determine раньше the в winner. обычном старом The rally system allows the attacking team to gain a foothold deeper into enemy territory by capturing a rally point. These can be found across the map in strategic locations. Some rally points have more additional functionality, making them even more important as objectives. To unlock a rally point, the flag carrier must stand on the point until it becomes active. Once opened, not only will the flag carrier be given extra health for a successful rally, but your teammates will then be able to teleport themselves by pressing E. The rally point will only be open for a limited time, so make sure to jump when you can. Притягивать можно своих, In если Blitz, the раскрыл defending точку. team cannot return the attacker's flag. Once the flag has been dropped, a timer will appear counting down. If the flag hasn't been picked up by the attacking team in this time, the flag will gradually move back following the original path the last flag runner took. Удержать надо флаг. Across the arena, you can find bigger and better weapons as well as armors and power-ups that can give your team the upper hand, and controlling these pickups for as long as possible will increase your chances of victory. The Redeemer is an important tool to crack the toughest of enemy defences, and once it becomes available, it can usually be found in the attacker's base. While carrying the Redeemer, you'll be unable to rally, so be careful when running back into the fight as your player model will show you hauling this massive weapon even if you don't have it currently equipped. And remember, you only get one shot with a Redeemer, so make it count. Ну, давайте Match is starting. начнем. Мы постараемся Round 1. делать все, что You в are наших- defending. Так, я обороняюсь. Окей. Давайте. You are on the blue team. Почему я на голубой команде? Так. Cave is secure. Shrine secure. Sniper tower is secure. Flag can be picked up. Flag taken. Чё? Flag at bridge. А! Cover me. Flag Погодь! dropped. Flag taken. Flag in cave. Incoming right. Да, ёшкин Fort. кот! Flag in fort. Red team scores. Чё, блин? Ёшкин кот! А я что-то не понял, враг должен врагу не дать принести флаг. Вот оно чё. You Ребят, are on the blue team. вон оно чё, не дать врагу принести, да, флаг? Flag can be picked up. Flag taken. Flag in creep. Flag in shrine. I need backup. I'm going in. Fort. Flag in fort. Flag dropped. You have the flag. Flag in Так, shrine. мне кто-нибудь поможет? Cover me. Need rally Ну, now. Flag Спасибо. dropped. Зашибись. Flag is returning. Flag taken. Somebody get our flag. I'm going in. Double kill. Blue team scores. А,
ну то есть все-таки мы тоже сравняли. Red team wins the match. Чё? Почему они выиграли множество? А, по очкам. Ну ладно. Они были круче, чем мы. Но я сделал все, что мог. То есть ничего. Давайте, да, дальше. Я вообще эти значки не нашел нигде. Точнее, я их не увидел даже. Все было слишком быстро. Так, showdown, давайте. Team Showdown is a round-based game type. When the game begins, you will be presented with an overview of the map showing every spawn location, as well as every weapon placement and power-up pickup. Each player will take it in turns to select a spawn across the map. You can get a closer look at the spawn location by hovering your cursor over the spawn location's icon. This is very handy due to the complexity and verticality of some maps, as the top-down view of the map can sometimes be misleading. Players only have 10 seconds to decide on a spawn, and if one is not picked in that time frame, the player will be given a random spawn, so choose wisely. Usually it's best to pick spawns that are closest to the most desirable weapons or power-ups. However, more advanced strategies and mind games can be achieved through unconventional spawn picks. Once everybody's picked their spawns, the round will start. Unlike other game modes in Unreal Tournament, once an item or weapon has been taken in Team Showdown, it will not respawn again until the next round. This means that every pickup is incredibly important, from health to armor to even ammo boxes. Once a player has been eliminated, they will not respawn until the next round. They will also drop the remaining weapons and ammo. To win rounds, you need to eliminate every player on the enemy team. If no team has been declared the winner before the time limit is reached, the team with the most surviving players will be declared the winner. In the rare case that both teams have the same number of players alive, the team with the most health points remaining will take the round. The first team to reach the set round limit will win the game. It's also worth noting that the picking order will rotate each round. This gives each player the opportunity to select some of the most preferred spawns on a given map. This makes communicating with your team incredibly important during each picking phase. Smart spawn locations mean that you can group up quicker, deny your enemies certain pickups, and even single out opponents. While weapons are important for obvious reasons, make sure you don't forget about some of the other pickups, as they can give you extra damage, invisibility, or simply make you much tankier. Team Showdown also contains one pickup that is not present in other game modes, called Overcharge. This power-up is the only item that doesn't spawn at the start of the round, but will become active with 50 seconds remaining on the time limit. It gives the player an additional 100 hit points, doubles their damage, gives them an additional movement speed buff, and even shows them the rough location of their opponents via the beacon system. While this may appear incredibly strong, and it is by the way, it does have a rather big downside. If an overcharged player does not manage to eliminate the remaining opponents within 30 seconds, they self-combust and die. This means that you should only really pick up the overcharge if you're certain that you can finish off a round with ease, or that you're desperately in need of an epic comeback. The match is starting. А, вот. Теперь что-то с чем-то. Так. Какой спам? Давайте вот этот. Select your spawn location. Я выбрал свой спаун. Рядом противник есть? Есть? Гринейд ланчер. Фигня вообще полная. Rocket launcher. New round in 3, 2, 1. You are on the blue team. Ова! Взяли. Ага. I'm on offense. Где он? Я его не вижу.
Где этот гад? Blue team wins the round. Ликвидировали всех. Мы молодцы. Повторить. Хочу повторить. А, по очереди типа. Select your spawn location. Все, я выбрал, давай. Ага. New round in 3, 2, 1. You are on the blue team. Cover me! Сдохни ты. I need backup! Shit. Termination. Blue team wins the round. Опять мы выиграли с потерей всего одного бойца. Это было красиво. Давайте трейчок. И мы их всех нагнули. Select your spawn location. New round in Поперли. 3, 2, 1. You are on the blue team. Ах ты ж, блин. Cover me! Иди нафиг. Я слишком пугливый. Blue team wins the round. О, да, вообще никого не потеряли. Select your spawn location. Это было весело. Так. Чё, 3 фрага мы уже набрали, а надо 5, да? Или чё, или как? А, 5 символов надо. New Я round не in набрал. 3, 2, 1. You're on the blue team. I need backup! Яна. Is that your best? Ах ты, блин. Эх. Везение прошло. Давайте, ребята, давай. Ай. Ой, это плохо. Team wins the Мы только round. что проиграли раунд. А, блин. Ребята, давайте, понажмем. Select your spawn location. Поперли. Порвем их. New round in 3, 2, 1. You are on the blue team. Cover me!
Это так team wins быстро the round. произошло. Я даже понять ничего не успел. До скольки очков играем, ребят? Я что-то не врубаюсь. Select your spawn location. Они все в том New крыле round in респанули. 3, 2, 1. You are on the blue team. I need backup! Да, я такой, я знаю. Ах ты ж, блин. Я тут только добил гада. Давайте, 1 на 1, ребята. Убей его, ее, или кто оно там. У тебя жизней как раз много. Ты должен справиться. Хоть и на мышке играешь, на клавиатуре играешь. Еще и смотришь на предметы. Давай, 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 мужик. Мужик, давай. А, слева. Да слева, блин, сзади тебя уже. Вот. Да. Развернись! Развернись! Блин, ты куда? Cover me! Какой каверми? Ты чё творишь? Чувак! Чувак, хорош боеприпасы подбирать, стреляй по противнику. Это чё? Your team wins the match. Это чё сейчас было? Ай. Вот так я, привет, приветствие. Шикарная. Бэйн. Так, capture the The main flag objective of tutorial. capture the flag is to take your opponent's Ну flag вот. and deliver it Это back to базовая, your flag типа. in order to score. Да, вот, However, базовая if your flag has been инструкция. taken by the enemy, you'll be Захватить флаг. unable to capture their flag until you rescue your own first. To Еще return a более-менее flag, it адекватно. first must be dropped by the enemy, then simply walk over a down flag to return it back to base. The team with the most caps by the end of the time limit will be crowned the winners, Кстати, вот but пока if я the teams играл, are tied я by не the end of the использовал time ни limit, the shift, game will go into overtime, and the team that ни scores the прыжки. next capture will win the game. Capture the flag is played in двух two очков. halves, as not all maps are symmetrical in design, and once the game hits half time, Ох, teams will хаба. switch sides. If one of the flags is still in play when the time limit has been reached, the game will go into advantage time. This will last until the flag has either been captured, returned, or if both flags are put into play. The translocator is the go-to weapon in Capture the Flag. Each player is equipped with one, and it enables the player to quickly travel across the landscape or get over any difficult terrain in a blink of an eye. To use the translocator, press mouse 1. This will fire the locator disc that you can teleport to by pressing mouse 2. You can continuously repeat this action, chaining up teleports, speeding you throughout the map. This will make you a much more difficult target to hit when roaming the battlefield. If you happen to misfire when shooting the disc, you can reset the locator by pressing mouse 1 again. When carrying the flag, players will still be able to use the translocator, but as soon as you teleport, you will immediately drop the flag on the spot. With a well placed translocator disc, you can kill your enemies by teleporting inside of them, but telefragging is quite difficult to pull off, so it's best to switch to another gun when entering a combat situation. If your translocator disc is damaged and you attempt to teleport, you'll be transported, but just not in one piece.
Since teams have to attack and defend simultaneously in a Нормально. capture the flag game, it's often wise to Не set одним player кусочком positions. The most popular телепортирует. setup is the 2-1-2, which is 2 attackers, 1 midfield, and 2 defenders. Да. Defenders' positions can vary depending on the map, but in most cases there'll be at least one player directly in or around the flag area to make sure it doesn't go wandering off, while the other defender will scout any incoming threats and secure items in and around the base. Attackers will need to be quick on their feet, as they will need to think outside the box when escaping the enemy base, but the best attackers are the patient ones that coordinate their attacks with their teammates and the item timings. Это как-то Midfield мне players are often незнакомо. considered the third attacker. Что His придется job is to побегать. coordinate his team's efforts on controlling the power-up that can be found in the midfield, as well as Вообще falling метко back to defend the стреляют. flag, but also pushing up with the Подождите. offense to bring the flag home. Снайперы? Фигли. О, а это старая The карта. match is starting. Такая карта была раньше. В старину. Я помню, в старом была такая карта. 3, 2, 1. You are on the blue team. Так, что тут интересного? Чё? Stay down! Валим зеленых, да? Ой, синих. I need backup! Cover me! I'm on offense. Blue flag taken. Blue flag taken. Blue flag dropped. Blue flag returned. А вы заколебали, вы чё? Звери? Red flag taken. Red flag returned. Double kill. А, блин, меня сняли. Но я пытался. Честно, я пытался. Red flag taken. Enemy flag carrier is here. Flag dropped. Blue flag returned. Is that your best? I need backup! Blue team scores. I got the flag. Red flag taken. Ну, go! I need backup! Red flag dropped. Blue flag. Blue flag taken. Meet your executioner. Валите! 3 minutes remaining. Enemy flag carrier. Blue flag dropped. Blue flag returned. Парни, почему я все должен сам делать? Blue team scores. Все, мы I need поперли. backup! Так. А, вот, все. Так. Blue flag taken. Блин. I got the flag. Blue flag returned. Blue flag taken. Red flag dropped. Killing spree. Blue flag returned. Red flag returned. Бай-бай. Red flag taken. I need Red flag dropped. Red flag returned. Blue flag taken. Так. Blue flag dropped. Blue flag returned. I got the flag. Red flag taken.
будем. Red flag returned. Red flag taken. Red flag returned. 1 minute remains. Blue flag taken. Blue flag returned. Cover me! Блин, где эта ракетница? Incoming. А! I'm on your team. Blue flag taken. 30 seconds left. Enemy flag carried. Blue flag dropped. Red flag taken. Blue flag returned. Killing spree. Red flag dropped. Blue flag taken. 5, 4. Double kill. Red flag returned. God. 1. Вот так тебе вниз летит. First half completed. Мы их поимели. Мы их поимели. Мы их поимели. Да, детка. Это было круто. Half time. Передышка. Передышка. Дышка-передышка. Поперли. Дай винтовку. Винтовку хочу. Ох ты ж, блин, стрелок. Red flag taken. Red flag dropped. Red flag returned. Fresh meat. Red flag taken. Red flag dropped. Red flag returned. I need backup! Ты гад. Выжил. Он выжил. Жгем напалмом. I'll swallow your soul. Cover me! I got the flag. Cover me! Multi-kill. Rocket science. Да, наука о ракетах, точно. I got the flag. Red flag taken. Killing spree. Oh yeah. Ах ты ж, блин. Меня только Red что flag пожарили. Red flag taken. Red flag returned. 3 minutes remain. Blue flag taken. Enemy flag carrier is here. Blue flag returned. Cover me! Kill 'em all. А! Ну, спасибо. Blue Я flag так и не понял, taken. что случилось. Enemy flag carrier is here. Кто-нибудь снимите гада с флагом. Flag dropped. Blue flag taken. Blue flag dropped. Kурит. Blue flag returned. А! Double kill. Headshot. Nice. You have the flag. I need backup! А, стоп тебя! Pain will purify you. Так прикрой меня! Blue flag taken.
Enemy flag. Blue flag dropped. Blue flag taken. Cover me! I need backup! Enemy flag carrier is here. See ya! Blue flag dropped. Blue flag returned. Team increases their lead. Red flag taken. 1 minute remains. Blue flag taken. Enemy flag carrier is here. Blue flag dropped. Blue flag returned. Ребята, Blue flag taken. Red flag dropped. Red flag returned. Blue flag taken. ах ты ж, Enemy снайпер. flag. 30 seconds left. Верните флаг на родину. Enemy flag carrier is here. Ёлки-палки. Stay down. Red team scores. А, блин. 7, Спасибо. 6, Я упал. 5, 4, 3, 2, 1. Wins the match. Ну, наконец-то! Блин, ну вот как так вот можно было пропустить? Я не понимаю, вообще жесть. Как можно было пропустить, я спрашиваю. 110 опыта дали. Беспредел. Беспредел. Так, что там дальше? Давайте. Или все это? Тренировка закончена. Team Deathmatch Tutorial. Ну давайте. Что за? Team Deathmatch, also known as TDM, is a game mode where two teams of 2 or more players face off against each other in a match to the death. Your main objectives are to frag as many as the enemy team as possible. At the end of the game, the team with the highest frags wins. To increase your chances of winning, you and your teammates must work together to control areas of the map, preventing your enemies from key items such as power-ups, armors, and stronger weapons. And don't forget to share resources with your teammates. Drop them a gun if they don't have one. This can really help in the long run. Командой мочимся против команды. Убить как The можно match больше. is starting. Ну давайте, господа. Все мы 3-го уровня, кроме меня, я 4-го. 3, 2, 1. Давай. You are on the blue team. Я синяя, да? Ну, спасибо. I need backup! Double kill. Multi-kill. Это что вообще такое? I need backup! Блин, это слишком... Cover me! Мне жизни нужны, я вообще за жизнью не успеваю. Cover me! Killing spree. Ух ты ж, блин. Аж сам подорвался. I Так, need backup! мне нужно оружие, вот что мне нужно. I need backup! Fresh
Какая ракета полетела. Фрэш, низ, мазафак. Да, сдохнет. Ой, блин. Cover me! Cover me! Useless. А вот и бесполезный ножом. Сдохни ты. Дело. Максим, стоять. I need backup! I need backup! Дайте мне жизнь, жизни. Ах ты, блин. Это было ожидаемо. Cover me! Ох, Cover me! гасти. Cover me! Самоубийство тут распространенная вещь. Cover me! Ёшкин кот. I need backup! Ау, ау. Жизни. Нужно знать точно, где лежат жизни. Cover me! 5-minute warning. Ай. I need backup! Step aside. I need backup! I need backup! I need backup! Да, что ж. Cover me! Cover me! I'm on offense. You be dead. Побежал за двумя зайцами. Cover me! I need backup! О, блин. I need backup! Да.
need backup! 3 minutes remaining. Double kill. Blue team dominating. Cover me! I need backup! Cover me! Ой, блин! Rocket science. I need backup! На пофигу уже. I need backup! I need backup! Ох ты, блин! На снаряд нарвался. I need backup! 1 minute remains. Ах ты, блин! Да что ты, блин! Я забываю пропустить. Double kill. Killing spree. Double kill. Double kill. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Your team wins the match. Ола! Бам! Танцуем, танцуем, ребятушки, танцуем! Мы их поимели, не по-детски. И по фрагам, и по настрою. Ну да, боты-то не сильные, поди. Сомневаюсь, что они там. Дуэль, ну-ка, что за The goal дуэль? in a game of duel is simple, to outfrag your opponent in the given time limit. But if both players are tied by the end of the game, the match will go into overtime where 2 additional minutes will be added to the game. If no 2 минуты conclusion is друг met, дружку further бьем. overtimes will be added until a winner is Побеждает decided. тот, кто Duel больше may убил. seem simplistic on the surface, but it's actually a game mode of hidden depths. Survival is just as important as fragging. As a result, gaining and maintaining map control will Deathmatch be на your двоих. primary objective. Map control is composed of a combination of elements: positioning, Блин, map ну knowledge, вот and item с этими timing. прыжками Control и at its беготней most это basic вообще level is тяжело, obtained by жесть. consistently denying your Трудно opponent the привыкнуть high-valued к нему items such научиться. as armors, power-ups, and weapons. По старинке бегать, However, прыгать. this is easier said than done. In order to deny your enemy these items, you'll need to know when they will be available. This is called timing. Each time that you pick up an item worth timing, like the shield belt or 100 armor, Каждая вещичка try and take a mental snapshot of the time that you респавнится took через it. какое-то Then время. calculate when the item will be returning and make sure to be back in time for when it's just about to respawn. Подсчитывайте, задумывайте, когда вернуться, A чтобы good tip потом when опять learning to time подобрать. is to say the time out loud to yourself. While it might seem odd to do,
This is a good habit to get into, especially when playing more team-orientated game modes, as communication always plays a big part. Thoroughly learning a map layout will allow you to take advantage of difficult angles and sightlines that enables you to maximize your damage output. Discovering all the potential routes and shortcuts will ensure that you can reliably outmaneuver your opponent to take and maintain an advantage. Knowing every item placement when learning a map is a given, but by associating the unique audio cues with each pickup, you will gain an insight into your enemy's whereabouts without needing line of sight. Positioning applies to all game modes in Unreal Tournament and is one of the most important skills to develop. It encompasses a wide range of sub-skills and changes drastically based on scenario. The best way to improve your positioning in general is to work on your fundamentals while playing frequent enough to eliminate some of the flaws in your playstyle through trial and error. For instance, when respawning following a death, you are presented the choice of 2 potential spawn locations. Once you know your way around the maps, this gives you the ability to either spawn closer to your preferred weapons and power-ups or help you avoid a heavily armed opponent. Essentially, positioning is an assessment that you make by considering your environment and your resources versus those of your opponent, and on that assessment making a judgment of what course of action to take. So to recap, you'll need to maintain map control through good positioning, timing and map knowledge. Be sure to deny your opponent those important items, get them frags and try your best to survive. Простой шутер превратился в целую науку. The match is starting. Ну, для профессионалов это так и есть. Ну, давайте. 3, 2, 1. Ах ты ж, блин. Это больно. Да блин. Честно сказать, я могу... Ах ты, блин. Да, я однозначно проигрываю. Это будет тяжелый бой.
ты ж, блин. Duck faster next time. Ах ты ж. Пиздюк. Я это сказал, да? Hold still, Ах damn it. ты ж, блин. Угу. Лопотал, да? Заветная точка. Так вот, спрэд-килл тебе. Недомерок. Three minutes remain. Где ты в своем излюбленном месте сидишь опять? Killing spree. Вот так вот. Nice.
так вот тебе. Six, 5, 4, 3, 2, 1. You have won the match. Ала! Вот так, это было весело. Это было весело. Я выиграл. Отлично. Да. Пульверизатор. Эх, как я тебе, да, чувак? Хоть ты и бот, ну тоже дал жару в начале, пока я локацию не знал. Ну все, возвращаемся в меню. Это был Unreal Tournament и тренинг среда. Мы натренировались. И присутствуют еще режимы синглплеер вызов, одиночный против ботов, быстрая игра против интеллектуала, искусственного интеллекта, быстрая игра, блиц и дедматч. Для чего опыт нужен, я не знаю. Уровень получается... У меня баба была выбрана. Это вообще какой-то дичь. Так. Карточка игрока. На этом все. Всем спасибо. Unreal Tournament. Если любите хороший экшен, дикий, безумный, выбирайте. Тут нужно бегать и двигаться постоянно. На этом спасибо. Всем пока. С вами был Алекс Лекс. Счастливо!